the end, this is my message on the behalf of the OIC to all the concerned people, especially Kashmiri people. We are with you. We also support your every activity which is regard your right. أيضا معالي الوزير أود هنا أن أشيد أيضا بجمهورية باكستان الإسلامية في بضبط النفس الذي تمارسه في التعامل مع هذه القضية وباتباعها أيضا جميع القنوات الدبلوماسية ذات الصلة من أجل تسوية هذا الصراع على الرغم من التحديات التي تواجهها. And also, I also appreciate the Pakistani government, the officials who are working on this issue and they are highlighting this issue. So I appreciate on the behalf of the OIC. في الأخير معالي الوزير أتمنى أيضا لشعب كشمير أن يعيش برخاء واستقرار وأن ينال حقوقه بأقرب فرصة ممكنة. شكرا معالي الوزير وشكرا لجمهورية باكستان على إتاحة هذه الفرصة لزيارة بلدكم الكريم، أيضا كمبعوث خاص أن نقف على هذه القضية وأن ننظر إليها نظرة أخرى وأن أيضا نقدم تقرير إلى القمة القادمة الإسلامية التي ستعقد إن شاء الله في غامبيا في 16-17 ديسمبر القادم. شكرا لمعالي الوزير. At the end, I want to express my support to all the Kashmiri peoples who are working for their rights, and also I hope for Pakistani people, officials who are working on this issue, and I will also highlight this issue on every place, every event, especially in next month in Saudi. Thank you so much. सेक्रेटरी खारिजा साइरस सज्जाद काजी और कश्मीर पर ओआईसी के नुमाइंदा खुसूसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। उनका कहना था कि नुमाइंदा ओआईसी को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारिजा ने यह भी बताया कि मकबूजा कश्मीर पर भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है और मौजूदा भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। और नाज़रीन, एक मरतबा फिर से रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। With the last two parts, last two sentences, enlargement and supplemental bit, I have. How long will you take? जरा आप इस पे सोच लें, हम जरा इस पूछ रहे हैं आपसे। अगर थोड़ी सी बात है तो हम not answer this question. No, एक second. I know it's very difficult for someone to answer when you face a lot of questions. एक second. अगर थोड़ा सा वक्त है तो हम रिकन्वीन कर सकते हैं। अगर लंबा वक्त है, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, तो फिर हम कल कर सकते हैं कंटिन्यू। या I can conclude my submissions. In how long? If you give me, let's say, half an hour. तो फिर ऐसा करते हैं कि फिर हम आधे 2:30 बजे तक ब्रेक कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आज फिर आप खत्म कर लीजिए। So when I come back, my lord, आप ये नोट कर लीजिए, वो भी नोट कर लिया और आपका भी मैंने वो अपने सबमिशंस पूरे कर लें, एंड में सुना। नहीं प्लीज नहीं, आप अपने सबमिशंस पहले पूरे कर लें। दिस क्वेश्चन कैन वेट। Learned Attorney General, another question related to what my brother Justice Afridi has stated just now. Once the Parliament has exercised its competence and has enlarged the jurisdiction, can it take it away? Can it repeal? That is a question, because then the entry does not give the competence of curtailing the jurisdiction. So once a jurisdiction has been conferred through an act of Parliament, as I understand, that can't be taken away. I agree, sir. So that is why the distinction between the first portion and and also whether at all it's conferring a new jurisdiction. That is it is simply enlarging a 184. Existing jurisdiction, unlike any additional. And may I add? Full court. No. When you are reading it, entry 55, the way you are reading it, then actually why are you looking for competence in 191? Then you would say just look at 142, come straight to 55 और enlarge कर दो। ये सिर्फ अपील के लिए। तो अपील के लिए ही, फिर आप 191 में आप जवाब देते हैं, आप सुनते रहे ना, फिर लिख लीजिएगा, फिर हम आते हैं ना। आप कॉम्पिटेंस वहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? और I will just add, ये जो entry 55 है,
इसके दो पोर्शन. My Lord has had quite a time to think about it. I saw that. Jurisdiction and powers of all courts, वो except वो जो है सुप्रीम कोर्ट में निकाल दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे पास पावर नहीं. Jurisdiction and power of all courts with respect to any of the matters of this list. ठीक है जी? This deals with all courts. Supreme Court की special treatment है because it has all sorts of constitutional jurisdiction. So to the extent of the Supreme Court, उन्होंने कहा है, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court and the conferring of thereon on supplemental powers. ये जो power है, this has to have express authorization. बाकियों के लिए आपको express authorization की जरूरत नहीं है. My Lord has expressed his view in the judgment Yes. Ghulam Muhyiddin. So that is what I was distinguishing. Okay. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है. इस वक्त समाअत में ब्रेक ली गई है. जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है. ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन. और समाजी नाइंसाफी. कहीं हादसों से परेशान तो कहीं जहालत से लड़ने की कोशिश करता इंसान. गफलत के अंधेरों से आजाद होने का इम्कान. उम्मीद की रूह से बदल रहा है इंसान. कौन कहता है इजहार राय की आजादी नहीं? सवाल की कैद से आजाद होते जवाब देखिए डिबेट एट 8 में. जदीद तालीम हमारी जहनी, समाजी और माशी तरक्की का राज. जदीद तालीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत. लेकिन क्या ये जदीद तालीम हमारे अंदर रवादारी पैदा कर रही है? प्रोग्राम में हम जामियात के किरदार, मदारिस के किरदार, करिकुलम का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फैकल्टी पर बात करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज हैं. ये सारे सवालात हैं जिन पर यह प्रोग्राम मबनी है. जदीद तालीम और इंतहा पसंदी देखना मत भूलिएगा पीटीवी नेटवर्क. Welcome to Star and Style Season 4. The beautiful Zara Noor Abbas and Komal Mir. मैं काम शाम में बहुत बिजी थी. Tell us about your journey. से बहुत सारे साल बड़ी हूँ. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद you decided कि maybe it's not my cup of tea, you're not the romantic type. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इसने किया है. ने इतना फन किया. Wanted to do an intense love story. We're coming very soon on Star and Style Season 4. Only with the most amazing and fabulous host Ahsan Yartivana. Only on PTV Home. तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें.
آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے آ گئے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ ان سب کو آپ جب چاہیں اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں۔ پی ٹی وی فلکس، ایک ایپ جہاں ملے پی ٹی وی پر چلنے والا آج تک کا ہر پروگرام کئی دلچسپ کیٹیگریز میں۔ پی ٹی وی فلکس، ڈاؤن لوڈ ناؤ۔ Relive the golden era of PTV. کشمیر نازک اور تصفیہ طلب مسئلہ ہے، OIC میں زیر بحث رہتا ہے۔ کشمیر ایک طویل عرصے سے تصفیہ طلب مسئلہ ہے۔ کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارت کسی طور پر بھی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی اور کشمیر پر نمائندہ خصوصی سیکرٹری جنرل OIC کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے مراکش کے مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات، اقتصادی تعاون کی راہیں تلاش کرنے اور باہمی دلچسپی کے اقتصادی معاملات پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے عالمی مالیاتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کے دلائل جاری۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.08 سستا، ₹279.43 پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹1 سستا، قیمت خرید 276 جبکہ قیمت فروخت ₹279 ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ڈالر سمگلنگ کے خلاف حکومتی اقدامات کے نتائج، 6 ستمبر سے حکومت اور عسکری قیادت نے ڈالر سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ ایکشن کا آغاز کیا۔ اگست میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھا، حکومتی کاوشوں سے 335 سے 280 پر آ چکا ہے۔ انادولو ایجنسی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیشگوئی، موجودہ مالی سال مہنگائی کی شرح 23.6% رہے گی۔ 2028 تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک جانے کا تخمینہ ہے۔ اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان، IMF کی طرف سے جاری ہونے والی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء، ڈیڈ لائن میں 20 دن باقی۔ مجموعی طور پر 400 سے زائد خاندان افغانستان واپس جا چکے۔ قانونی کارروائی کے بعد خاندانوں کو جانے کی اجازت۔ 31 اکتوبر تک افغان خاندانوں کی واپسی میں تیزی آئے گی، تورخم کسٹم حکام۔ قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان شہریوں کو عارضی طور پر پاکستان میں رہنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر قیام کر سکتے ہیں۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے، متعلقہ اداروں کو ہدایت۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندے مجوزہ ضابطہ اخلاق پر تجاویز دیں گے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کرے گا۔
निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी का 5वां रोज सिहोनी फौज की बर्बरियत में शहदा की तादाद 974 हो गई। 260 बच्चे और 200 खवातीन शामिल। 5000 से जायद जख्मी। इसराइली तैयारों की इस्लामी यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इसराइल ने 3 लाख मजीद फौज तैनात कर दी। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 हो गई। 150 से जायद यरगमाल। गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां जारी। गजा में बेघर फलस्तीनियों की तादाद 2,60,000 से तजावुज कर गई। काबिज सिहोनी फोर्सेज की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा, खुराक, पानी और बिजली समेत दीगर सहूलियात की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी। गजा का मुहासरा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा। अफगानिस्तान के सूबा हेरात में एक बार फिर 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। 150 से जायद अफराद जख्मी। रिपात संकीने, जेर और गिलरान के अजला में माली और जानी नुकसानात। 100 से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। फरार, नमरोज और बादगेज समेत दीगर सूबों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीका के बाद उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया का भी कनाडा की हिमायत का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बरतानवी वजीर आजम, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और उर्दन के फरमारवा से टेलीफोन पर राबता। तीनों ममालिक ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। इकनॉमिक टाइम्स। निगरां वजीर खारिजा की आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नोज़ेरी से मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का ACO के विजन, अहदाफ और मकासद के लिए पाकिस्तान का आयात। ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में तरक्की और राबितों के फरोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। LGA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगा। काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ मुतल्लिका अफसरान कार्रवाई करें। पुराने दरख्तों को महफूज करने के लिए इक़दाम किए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। बिलों की अदम अदायगी पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 310 कनेक्शंस मुनक़ता। बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 384 FIRs दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में 1300 से जायद अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी की मद में 33 करोड़ 47 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का 9वां मैच। मेजबान भारत और अफगानिस्तान नई दिल्ली में मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने तीसरे मैच के लिए हैदराबाद से अहमदाबाद रवाना। खिलाड़ी कल और जुम्मे के रोज प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये PTV न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गजा समेत 8 बड़े शहरों में हमास और इसराइल फोर्सेस के दरमियान 4 रोज से झड़पें जारी हैं, जिससे बहुत भारी जानी नुकसान भी हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक 1800 से जायद अफराद इस जंग में लुक़्मे अजल बन चुके हैं। फलस्तीनियों के हवाले से 140 बच्चों समेत 830 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। शदीद किस्म की गजा और दीगर इलाकों पे बमबारी की जा रही है और मुहासरा भी बांधा है गजा के इर्द गिर्द, और जो खुराक है, दवाइयां हैं, बिजली, पानी
ان کی سہولیات سے وہاں کے شہری محروم ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح بدستور جاری رہتی ہے تو اس میں 1.25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہونے کا ان کا خدشہ ہے. دوسری جانب اسرائیلیوں کو بھی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب تک کی میڈیا اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد اسرائیلی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جانب سے ریسٹرینٹ تحمل کی بات کی جا رہی ہے. سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک پوزیشن اختیار کی گئی ہے فارملی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینیوں کی جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اس معاملے کا, اس درینہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. بارکف امریکہ کی جانب سے مکمل طور پہ اسرائیل کی بیکنگ کی جا رہی ہے. کل بھی ہماری نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کی جانب سے جو فلسطین کے حوالے سے سیاسی اور اخلاقی حمایت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, اور پاکستان 2 اسٹیٹ سلوشن جو فلسطین کی جانب سے آیا تھا اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے. ایک تو یہ ایشو جو کہ انسانی المیہ کی صورت اختیار کر رہا ہے, اس پہ آج کی نشست میں ہم ضرور گفتگو کریں گے. کل تشنگی رہ گئی تھی کل کے پروگرام میں, لہٰذا ہم نے کہا کہ سٹارٹ ہم اس موضوع سے کریں گے. دوسری طرف اگر ڈومیسٹک فرنٹ کی ہم بات کریں تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی سربراہی میں آج کوئٹہ میں صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں آرمی چیف جنرل سید آصم منیر صاحب نے بھی شرکت کی. اس میں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس حوالے سے جو اب تک کی پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اینٹی سمگلنگ, اینٹی نارکوٹکس ڈرائیوز کی جا رہی ہیں, کارروائیاں کی جا رہی ہیں, جو تیل کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور SIFC کے تحت انیشیٹو جو لیے گئے ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ حوصلہ مند ہیں, اور وفاق کی نگران حکومت فلی سپورٹ کر رہی ہے صوبائی نگران حکومت بلوچستان کی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان جو ہے معدنیات سے مالا مال ہے اور بلوچستان میں سوشو اکنامک جو ترقی ہے وہ ضامن ہے. وہاں پر صوبے میں پائیدار امن اور وہاں کی ترقی کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے. پھر سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت جاری ہے, 4تھی سماعت آج ہوئی ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں آج سماعت ہوئی, اور دوران سماعت ہم نے دیکھا جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان کے درمیان نوک جھوک بھی ہوئی. البتہ MQM کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے کل اٹارنی جنرل کو سننے کا حکم جاری کیا ہے کہ انہیں سنا جائے گا, اور سماعت کل تک لیے ملتوی کر دی گئی ہے. البتہ اینڈ میں چلتے چلتے ورلڈ کپ کا جو بڑا اہم میچ ہے جیسے پاکستان بمقابلہ سری لنکا ہے, دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا. ہماری دعائیں اور امیدیں تو یہی ہیں کہ پاکستان اس میں فاتح قرار پائے. انشاءاللہ جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت آپ کو نتیجے کا بھی علم ہو رہا ہے. ہم اس وقت اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, بٹ وی آل آر پریئرز فار پاکستان وکٹری. ہمیں جن معزز مہمانوں نے جوائن کیا ان کا میں تعارف آپ سے کرا دیا. تو اسلام آباد اسٹوڈیوز ہمیں جوائن کیے ہیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, فلسطین سے ان کا مقامی طور پہ تعلق ہے, پاکستان میں بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں, عرب نیوز کو بھی پاکستانی نیوز کو بھی. عبدالرحمان مطر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام سسٹو کے لیے وقت نکالنے کا. ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمانہ ملائکہ رضا صاحبہ, آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ہیومن رائٹس سیل کو آپ دیکھتی ہیں, سیکرٹری جنرل ہے, اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ سمانہ ملائکہ رضا صاحبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کر رہی ہیں مائز حمید گجر صاحبہ, آپ سابق ممبر قومی اسمبلی ہے, مشرف نواز سے آپ کا تعلق ہے, اسکائپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہ چکے ہیں, ظاہر مارے قانون ہیں, اور ان کو میں دیکھ رہا تھا یہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی تھی وہاں پر کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز ہم عبدالرحمان مطر صاحب سے کریں گے. عبدالرحمان مطر صاحب کو کہ ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ یہ اردو بول بھی لیتے ہیں اور اردو سمجھ بھی لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام سرچ کے لیے وقت نکالا. ہم نے جو کچھ فلسطین میں جو اس وقت انسانی المیہ کی جو صورت حال اختیار کرتی جا رہی ہے اس کا احاطہ کیا ہے. کچھ آپ کے پاس تو اضافی انفارمیشن ہوگی, اطلاعات ہوں گی, بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جنگ شروع ہے کس نہج پر ہے, یہ کس سطح پہ ہے؟ ایک اسٹارٹ اس طرح ہوا, 1000 حماس فریڈم فائٹرز جو انہوں نے اسرائیل کا 8 ملٹری پوسٹس کو اٹیک کیا گیا, اور انہوں نے مینلی اسرائیل آرمی کے جو سولجرز کو انہوں نے اٹیک کیا گیا. انہوں نے کئی سولجرز کو قتل کیا گیا, زخمی کیا گیا, یا قیدی کی شکل میں اس کو غزہ کی طرف واپس لے کے آیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا بہادری ہے کیونکہ 1000 منیمم اکوپمنٹ کے ساتھ ہے, اور بہت چھوٹا سا اور محدود بندوق ہے یا پستول ان کے ہاتھ میں ہے. راکٹس بھی بہت فائر کیے لیکن ہاں,
اور گلیڈیئر بھی انہوں نے استعمال کیا. لیکن اس کے سامنے کون ہے؟ اس کے سامنے وہ والا آرمی ہے جو ہمیں عرب دنیا میں بتا رہا ہے پچھلے 75 سال سے یہ تو سب سے بڑا آرمی ہے, سب سے بڑا مضبوط آرمی ہے. ہم عرب لوگ, ہمارا ذہن میں یہ ہے یہ انڈیفیٹڈ آرمی ہے, کیونکہ انہوں نے آلریڈی 4 عرب آرمیز کو ڈیفیٹ کیا گیا 1948 میں اور 56 میں اور 67 والا وارز میں. اتنا انہوں نے 4 عرب آرمیز کو ڈیفیٹ کیا گیا. اس کے سامنے 1000 بہادری والا جوان نے اس کو اتنا شکست دیا گیا, اس کا امیج انہوں نے توڑا ہے اور خراب کیا گیا. کہا جاتا ہے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ان کے لیے. اس کے رپلائی میں بہت بڑا بزدل طریقہ ہے یہودیوں اور اسرائیلیوں کا. انہوں نے اپنا امریکن جہاز, فرینچ ایئر کرافٹس, رشین میزائل اور انہوں نے رہائشی علاقوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے, سیویلینز کے, جو اس کے نتیجے میں 830 سے زیادہ شہید ہو چکا. یہ ہو رہا ہے, یہ امبیلنس والا جو سچویشن ہے. حماس نے اس لیے اسٹارٹ کیا گیا کیونکہ یہودیوں روزانہ مسجد اقصی اور قبلہ اول کو توہین کر رہا ہے, اور انہوں نے کئی بار اعلان کیا گیا, مطالبہ کیا گیا کم از کم ہمارا مقدس مقامات کو آپ اس کو توہین مت کرو. اور اس کے آپریشن کو نام بھی الاقصی فلڈ آپریشن کا نام دیا گیا, کیونکہ دیکھو پچھلے 75 سال سے فلسطین غزہ کے اندر ہے, ریفیوجیز کیمپس کے اندر محصور ہو رہا ہے. 23 لاکھ عوام ہے, 362 اسکوائر کلومیٹرز کے اندر ہے. 23 لاکھ غزہ میں لوگ بستے ہیں. 23 لاکھ 362 اسکوائر کلومیٹر ہے. اسلام آباد کا سائز ایریا وائز 900 اسکوائر کلومیٹرز ہیں, اور غزہ آپ کے سامنے 362 اسکوائر کلومیٹرز ہیں, اور اس کے اندر 23 لاکھ ہے. 75 سال سے ریفیوجیز کیمپس میں ہے, اور کئی بار مطالبہ کیا گیا. نوبڈی از لسننگ. یونائٹڈ نیشن نے 82 قرارداد باز کیا گیا, 82 فلسطینیوں کے حق میں ہے, ایک امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا. اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ 20 ایگریمنٹس سائن کیا گیا, ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے. فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے بھی پیس ایگریمنٹ سائن کیا گیا 93 میں جو اس کا نام وارسو ایگریمنٹ ہے, جو اس کے مطابق ہے 2 ریاست جو آپ کے انٹروڈکشن میں ہوا نہیں ہے. دے آر ناٹ ایکسپٹنگ. وہ احترام نہیں کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کا قرارداد ہے, نہ انہوں نے جو 20 ایگریمنٹ سائن کیا گیا مصر کے ساتھ, اردن کے ساتھ, فلسطینی ریاست کے ساتھ ہے, وہ خود بھی ریسپیکٹ نہیں کر رہا. تو فلسطینیوں کے سامنے اور کیا ہے؟ آپشن کیا؟ کچھ آپشن نہیں ہے. they will fight till the end. اسی طرح حماس نے اعلان کیا. اچھا, they will fight till the end. سمانا آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. آپ نے سن لیا کہ عبدالرحمان مطر صاحب نے بتایا 82 قراردادیں پاس ہوئی ہیں اقوام متحدہ کی, لیکن کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے, ظاہر بات ہے, اسرائیل نے معاہدات بھی کیے ہوئے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے حماس کی جانب سے جو یہ لڑائی چھیڑی گئی ہے, لیکن جو میں نے ان کے بیانات سنے ہیں, ان کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, وہ تو انفارچونیٹلی بہت ہی انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں استعمال کر سکتے. اور مجھے تو ایسے بھی لگتا ہے کہ کچھ سیاسی مقاصد بھی ہیں اسرائیلی وزیر اعظم, کیونکہ بہت غیر مقبول تھے اپنے ملک میں نیتنیاہو, تو وہ اس کو ایک نیشنل ایک کاز بنا کر چڑھ دوڑے ہیں. اور بچوں کی تصویریں, ہم وہ تصویریں بھی اپنی ویب سائٹ شیئر نہیں کر سکتے, ایسے امیجز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اینڈ یور کمنٹ. تھینک یو سو مچ انوار. سب سے پہلے میں ایک چیز تھوڑا سا کلیریفائی کرنے دوں. میں 2007 میں جب لائف لائن ٹو غازہ, میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب لنڈن سے ایک پورا کانوائے آیا تھا, جارج کیلووے اور باقی برٹش, زیادہ برٹش پاکستانی تھے. آئی واز پروبیبلی دا اونلی ون ود پاکستانی پاسپورٹ. تو تب سے, یا یو کے میں جب میں اسٹوڈنٹ تھی ایکشن پیلسٹائن, تو تب سے تھوڑا زیادہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کہنا چاہیے کہ انٹریکشن ہوا. تو ہمیں جو ہے, جیسے سر نے بات کی, میں اس کو ایک ریلیجیس یا اسلامک پوائنٹ آف ویو کے علاوہ, وہ تو ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, بٹ جو اصل سچویشن ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو پیلسٹائن ہے وہ انٹرنیشنل لا میں اٹس انڈر آکوپیشن, اور آکوپیشن کو فائٹ کرنے کے لیے یہ ان کا رائٹ ہے. جب اسرائیل کہتے ہیں نا رائٹ ٹو ڈیفینڈ,
تو اب وہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ تو پہلا پیلسٹینینز کا ہے نا, جو کہ انٹرنیشنل لا کہہ رہا ہے, پیلسٹینینز نہیں کہہ رہے کہ پیلسٹائن از انڈر آکوپیشن, انڈر آکوپیشن ہے نا. اور دوسرا جو اور وہ آکوپائرز ہیں, اور وہ آکوپائرز ہیں, قابض ہیں, بالکل قابض ہیں وہ. اور جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں, ہر بندے کو, چاہے وہ حماس ہو, چاہے وہ پی ایل ایف پی ہو, چاہے وہ یہ دوسرا جو ان کی مین وہ ہے پی ایل او ہو, ان سب میں, اور اس کے علاوہ جو کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے, ان سب کا یہ رائٹ ہے, اور وہ سب مل کے جو ہے اس آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں جب میں وہ جو یو کے والا کانوائے تھا اس کا آپ غزہ گئی تھی. جی, غزہ جو ہے, جو رفح بارڈر ہے, اٹس کنٹرولڈ بائی اسرائیل, ایجپٹ اور آئی گیس یو این کی کچھ ایجنسیز ہیں, وہ مل کے وہ نا. تو اس بارڈر میں جو میرا کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا, اینڈ اٹ واز ویری کیا کہنا چاہیے ٹرامیٹک فار می, کیونکہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پریگننٹ ویمن جو ہیں وہ علاج کے لیے اگر باہر آئی ہیں تو ان کو واپس نہیں جانے دیا جا رہا. بچے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو اندر رہ گئے ہیں ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. تو غزہ جو ہے وہ اوپن ایئر, دا لارجسٹ اوپن ایئر پریزن کے طور پہ مانا جاتا ہے. اور یہ آپ بات کریں سن 2007 کی, جی, اور ہم اس وقت ہیں 10 اکتوبر 2023. جی, تو آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اب نہیں ہوئی ہے, یہ تب سے. غزہ میں الیکٹریسٹی ان کی مرضی ہوتی ہے, جب بند کرتے ہیں, جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اس کو بمبارڈ کر دیتے ہیں. تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جب ایک ریئیکشن, کیونکہ بہت ہو گیا نا, اور یہ ریئیکشن صرف حماس کا نہیں ہے, آئی ایم سوری, یہ جو ریئیکشن ہے وہ ہر ایک پیلسٹینین کا ہے جو پچھلے 75 سال سے یہ سارا ایگریشن پس رہا ہے. اور صرف پس نہیں رہا, اسرائیل نے جو صرف ایک دن کے لیے فیس کی ہے, وہ پیلسٹینینز پچھلے 75 سال سے ڈیلی بیسس پہ فیس کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو وہ انہوں نے اس بات کو, لیکن وہ جیسے آپ کو پتا ہے نا ان کا میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے, انٹرنیشنل, وہ رائے کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں, میں جہانگیر جدون صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. جہانگیر صاحب, آپ سے ہم ضرور گفتگو کریں گے سپریم کورٹ میں جو سر کیس چل رہا ہے, لیکن چونکہ آپ بیرسٹر ہیں, لا آپ نے کیا ہوا ہے سر, یہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ابھی عبدالرحمان مطر جو ہمارے عرب جرنلسٹ ہیں, بھائی ہیں, اور سمانہ جو غزہ گئی ہوئی ہے وہ بات کر رہی تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ انٹرنیشنل لا تو اس بنیاد پہ چلتا ہے کہ جسٹس فار آل, اور سب کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے. تو بہت سے دوہرا معیار ہے, جو آکوپائڈ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس وقت جو اٹیک اگریسرز ہیں, اور جو حقیقی معنوں میں اگریسر ہیں, جو اس وقت اگریسر دوبارہ بن چکے ہیں, وہ اپنی تصویر ایک پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم پہ حملہ ہو گیا ہے, اور جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان کے آرگومنٹ کو بائک کر رہا ہے. جدون صاحب, یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے انٹرنیشنل بھی جب ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو جو یہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے ادارے بنائے گئے ہیں وہ اتنے کمزور ہے. اب یو این کی ریزولوشن کشمیر پہ دیکھیں, پیلسٹائن پہ دیکھیں, تو وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ریفیوجیز ہیں, ان کے بالکل وائلیٹ کرتے ہیں. اور جتنی بھی پاورفل ہوتی ہیں نیشنز, وہ کوئی انٹرنیشنل لا کی پرواہ نہیں کرتی. وہ مائٹ از رائٹ والا اصول جو ہر جگہ پہ اپناتا ہے, چاہے امریکہ کا عراق پہ بمباری ہو, اب کویت عراق کی جنگ ہو, یا فلسطین کا جو ایشو ہے بہت پرانا ہے. تو غزہ کے اندر لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تو ایک دیکھیں دنیا کے اندر ایک قیامت صغرا ہے کہ وہاں پہ کوئی انہوں نے ساری جو فوڈ کی سپلائی لائن تھی وہ بند کر دی ہیں, گیس, پانی, ہر چیز. تو وہ تو بہت برے اور مشکل حالات. اور سر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ان کو فوڈ سپلائی دے گا تو اس پہ حملہ کیا جائے گا. یہ بھی اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے. یہ کون دنیا کا کون سا قانون کہتا ہے کہ دیکھیں جنگ کے اندر بچوں, عورتوں کے لیے بھی رائٹس ہوتے ہیں, اور جو ہے اس کے جو جنگی قیدی ہوتی ہیں ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح آپ ٹریٹ کریں. تو ایک ریفیوجیز کیمپ کے اندر اتنی, اس طرح انہوں نے بھی کہا ہے, بالکل غزہ کے اندر 2.3 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن کے پاس اپنے کوئی جو ہے وہ, اور اس میں زیادہ جو ہے ہاف آف دا پاپولیشن از چلڈرن. تو چلڈرن کا جو ہے وہ بہت بڑا سیریس جو ہے پوری دنیا نے ریکگنائز کرتی ہے کہ بچوں اور عورتوں کا اسپیشلی ان کو ٹریٹ کیا جائے. لیکن اس عالمی دنیا کی جو ضمیر ہے اس کو کیسے جھنجھوڑا جائے؟ ریئلائزیشن ہے لیکن کوئی ایکٹ نہیں ہوتا. بس یہ تو پھر دیکھیں نا, ہماری ایز اے مسلم بھی جو نیشنز ہیں ان کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہوتے. ایک اگر پیلسٹین کو سپورٹ کرتے ہیں, دوسرے اسرائیل کے پاس چلے آتے ہیں. تو ہمارا جو مسلم بلاک ہے اس کے اندر بھی اتنی یونٹی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ سے بھی طرح طرح سے ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ادھر بھی کرنا پڑ رہا ہے, اور اسپیشلی کشمیر کے اندر بھی ہمارے یہی حالات ہیں.
تو جب تک ایک مسلم ساری جو جتنی بھی نیشنز ہیں وہ ایک آواز بن کے کسی کو جب تک نہیں للکاریں گی اس وقت تک جو ہے او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے برائے نام کیا کہتے ہیں شستن برخاستن ہو جاتا ہے کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دیتی. میں چاہوں گا مائزہ حمید صاحب ابھی یہاں ساتھ موجود ہیں, فارمر لیجسلیٹر ہیں. مائزہ آپ ماری جی مجھے آواز مائزہ آپ نے گفتگو سنی, ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے کیونکہ عبدالرحمان مطر صاحب بیسیکلی فلسطینی ہیں, پاکستان میں صحافت کرتے ہیں, بٹ یہ ایز کانٹیکٹ اور ایک بہت بڑے چینل سے وابستہ بھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے جو غازہ میں صورتحال ہے, اور غازہ کی تو ہم بات کریں, ساتھ میں جو اور 8 شہر ہے, اور یہ مجھے بتا رہے تھے پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے کہ یہ بستیاں ہیں, ہم انہیں شہر تو کہہ رہے ہیں, سیٹلمنٹس ہیں یہ بیسیکلی. یہاں پہ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بسایا گیا ہے, ان کی سرزمین تھی, انہی کو بے دخل کر کے سیٹلمنٹ سے بسایا گیا ہے, خود شہروں پہ قابض ہیں. دیکھیے میں تھینک یو, آپ نے جو ہے یہ ایشو ریز کیا ہے, اور آپ جو ہیں ون آف دا فیو پیپل who ایکچولی ٹاک شو میں اس کو میجر ٹائم دے رہے ہیں, تو یہ ایشو ہے بہت بڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس سارے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میری تو ایک ایمیچور سی اوپینین ہے کہ بیسکلی مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ ان کو کارنر کر دیا جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور پھر کوئی انٹرنیشنل جو یہ این جی اوز ہیں یا ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ساتھ, اور کس طرح جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو شہید کیا جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, خود دیکھا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ وکٹری کے جو ہے نعرے مارے جاتے ہیں, اور وہاں پہ سارے جو ہیں ان کو انٹرنیشنلی ہر ملک جو ہے وہ چپ رہتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے کنوینئنٹلی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے مسلمان, میں فیل کرتی ہوں کہ پیلسٹائن کی جو ہے مطلب ہم لوگ جنرلی کشمیر کو دیکھ لیں, کشمیر کے ایشو پہ بھی کوئی انٹرنیشنل فورم پہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی جو یہ سارا خطہ ہے یہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اکنامکلی. اور جو بھی اکنامک پاورز ہیں اس میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ اس کو ان کو دیکھ لیں, اسرائیل کو دیکھ لیں, یہ ساری جو ہیں ایک تو کمیونٹی ہے ان کی اپنی جو, اور دوسرا سوری میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز یہ ریالٹی ہے. تو ایک جو ہے اکنامکلی جو ہے یہ لوگ پاورفل ہیں, تو اس وجہ سے یہ میڈیا کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل ایجنسیز پہ بھی ان کی جو ہے پوری ان کا کنٹرول ہے, ان کا پورا جو ہے گرپ ہے. تو میں یہ سمجھ, اور آپ کو ریئلائز آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنلی امریکہ میں سب جو نیوز ایجنسیز ہیں یا رپورٹنگ ایجنسیز ہیں, دے آر کنٹرول بائی جوز. سو آئی فیل کہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے انٹرنیشنل فورمز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو تھرو منی. تو اس وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی آواز جو ہے وہ دب جاتی ہے, کیونکہ ہم اکنامکلی بھی ویک ہیں انفارچونیٹلی, اور جو ہے ہم پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ کنٹریز جو ہیں اکنامک ٹائز چاہتی ہیں, اور اکنامک مائل صاحب آپ نے کہا کہ ہم ویک ہیں, میرے خیال میں اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ویک نہیں ہوں گے. ہم 57 کے قریب مسلم ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر انوار صاحب دیٹ از ون ایسپیکٹ. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکنامکلی ہم اپنے آپ کو پروو نہیں کر پائے کہ ہم لوگ اسٹرانگ اکانومیز ہیں تاکہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں. وہ انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں جو ہیں ان کی آواز سنی جاتی ہے اور باقی لوگوں کی آوازیں دب جاتی ہیں. پوائنٹ ٹیکن. آپ عام نقطہ اٹھائے. مطلب میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, جیسے مائزہ امید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کنٹرول کیا جاتا ہے, اور میں دیکھ بھی رہا تھا جتنے بھی انٹرنیشنل بڑے چینلز ہیں, CNN, BBC, تمام وہ ویو دے رہے ہیں, لیکن وہ پہلے سے ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہیں, سوالوں کی ٹری سے پتہ چل جاتا ہے ایک ذہن سازی ہوئی بھی ہے. آپ بھی ایک میڈیا پرسن ہے, کیسے جو فلسطین کی اصل سچویشن ہے اس کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے, پبلک ایٹ لارج کی میں بات کروں. ویسے تو مظاہرے بھی ہو رہے ہیں امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں, سان فرانسسکو کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور دیگر جگہوں پر یورپ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن اس کو کیسے طاقت کے ایوانوں تک پہنچایا جائے؟ کیونکہ اٹ از اے فیکٹ, یہ حق اور باطل والا ایشو ہے, یہ ریئلٹی ہے. جتنا ان کے پاس طاقت ہے, جتنا ان کے پاس اکنومی, جتنا ان کے پاس میڈیا ہے, اور جتنا ہم کمزور ہے جیسا محترمہ نے بتایا, اس کے باوجود ہے نا, کیونکہ ایشو اٹ سیلف از اے رائٹ, اٹس اے جسٹ ایشو, اس وجہ سے اٹ از اسٹرانگ ہے. اس وجہ سے بٹ دے سے اٹس ناٹ اے جسٹ ورلڈ, ناٹ اے فیئر ورلڈ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یہ تو جسٹ فیئر ورلڈ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہمیں ایز اے مسلم ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ لوگ کیوں 75 سال سے اتنا اپنے آپ کو اکٹھا کیا گیا اس زمین کو قبضہ کرنے کے لیے. وائی؟ کوئی وجہ ہوگا. یس، کوئی پلاننگ ہوگی. وائی؟ کیوں امریکہ اور یورپ اور رشیا اور ہر جگہ سے اس کو تقویت مل رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ وجہ تو ہے. رشیا کا آپ نے دوبارہ نام لیا. 100%. لیکن It was the first country to recognize Israel in 1948. امریکہ سے پہلا ہے. اچھا، یہ آپ نے تاریخی حقائق بتایا. اور اس وقت جو ہے ان کی پوزیشن ابھی بھی ہے، ابھی بھی one of the main suppliers of technology to Israel. settlers بھی جو فلسطین کے اندر جو settlers ہیں وہ بھی رشینز ہیں. میجورٹی از فرام رشیا، رشین جیوز ہیں. اوکے ویورز، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے بتائیں گے تو یہ موضوع جو بڑا اہم موضوع ہے اور ہم سمجھتے ہیں موضوع اہم اس لیے ہم اس سے سٹارٹ کیا، اور دیگر جو موضوعات میں نے اپنے ابتدائی میں بتائے تھے ان پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں جو غازہ میں اس وقت صورتحال ہے اس کے جو مختلف جہتیں ہیں اس پہ عبدالرحمان مطر صاحب بات کر رہے تھے. بریک پہ جان سے قبل میں چاہوں گا کہ ملائکہ سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. ملائکہ، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لا کی بات کی میں نے بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب نے. بریک پر آپ نے بڑا اچھا ایک بات کی تھی. میں چاہوں گا ذرا اس پہ ذرا بیان کیجیے گا کہ ایک طرف یوکرین رشیا وار میں جو پورا ویسٹ ہے وہ یوکرین کی طرف کھڑا ہے کہ جی رشیا جو ہے اس ہمیشہ سے بلی کرتا رہا ہے اور رشیا کے عزائم غلط تھے لہٰذا وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل 360 ڈگری کے اینگل سے دوسری طرف کھڑے ہیں اسرائیل، جن کا ہمارے تمام ڈسکسنٹس آپ سمیت نے بتایا کہ 75 سال سے، اور یہ تو خیر ہر بچہ پاکستانی اور جو لوگ تاریخ سے واقف ان کو معلوم ہے کہ یہ 1947 سے پہلے کا ایشو ہے، اور جیسے انہوں نے کہا باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا. تو کیا کہیں گے یہ انٹرنیشنل لا کو ہم کہتے ہیں ایکول ہونا چاہیے، کہاں یوکرین رشین وار اور اب یہ حماس اسرائیل کانفلکٹ؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ یہ بھی نہ کریں کہ کس سائڈ پہ کون ہے اور کون نہیں. اگر صرف کہ انٹرنیشنل لا سب کے لیے اسی طرح سے اپلائی ہونا چاہیے جس طرح سے رشیا پہ ہے، جس طرح سے امریکہ پہ ہے، جس طرح سے کشمیر پہ ہونا چاہیے، جس طرح سے پاکستان پہ ہے، جس طرح سے افغانستان پہ ہے، اسی طرح سے کرپشن کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پوری حکومت آرمی چیف کے اس عزم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. بلوچستان کو کرپشن سے پاک مثالی صوبہ بنائیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ کرپشن ہمارے ڈی این اے میں گھس چکی ہے اور یہ دہشت گردی سے بھی خطرناک ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس لعنت کو ختم نہ کیا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. مارکیٹ میں ٹیکنیکل ٹریننگ کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک مربوط پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے. اس کی نگرانی ایک حاضر سروس جنرل کرے گا. اس وقت ملک میں 44,000 ٹیکنیکل سینٹرز ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت نے ماضی میں ہونے والے بدعنوانیوں اور لوٹ مار کے بڑے پیمانے پر تحقیقات کرنے اور آئندہ حکومت کے لیے بلو پرنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کے مسائل اور ان کا حل پیش کیا ہے. بلوچستان کے بیٹے انوار الحق نے مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی نے پچھلے 10 سال میں مرکز سے جو فنڈز بلوچستان کو ملے ہیں ان کی انکوائری کا حکم دیا ہے. اسی طرح حکومتی زمینوں پر قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جہاں سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے ان کی کینسلیشنز کے لیٹرز ایشو ہو چکے ہیں. جن لوگوں پر سرکاری زمین کو ہتھیانے اور بیچنے کا الزام ہے ان کو گرفتار کر کے ان کے کیسز نیب کے حوالے کیے جائیں گے. زمین کی سیٹلمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کا سبب بن سکتا ہے.
लिहाजा इसके ऑनरशिप तय करने के लिए एक तरीकाकार बनाया जाएगा। इसी तरह जो ऑनगोइंग कैंपेन है बिलखसूस बिजली की चोरी के हवाले से मरकजी और सूबाई हुकूमत की काविशों के बाद 1.6 ट्रिलियन रुपीस रिकवर हुए हैं। ये सर्कुलर डेट में कमी हुई है। इसी तरह डॉलर मुल्क को हुआ है। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स को सख्त किया जाएगा। कोस्टल हाईवे से कराची को सप्लाई मुकम्मल बंद की जाएगी और इसको जो नेबरिंग हमसाया अजला हैं तक महदूद किया जाएगा, क्योंकि तादाद बढ़कर 3000 हो गई है। कमेटी ने फैसला किया है कि तेल स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और इसके बाद उनकी किश्तियों को तबाह करना शुरू कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना था कि स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत देने का फैसला किया गया है। 10 दिन के बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीनों पर कब्जे के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका कहना था कि किसी भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत इक़दाम जारी रखे हुए है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। इस सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तानियों को सौंपा जाएगा। इन मदारिस ये बिलखसूस जो अफगान शहरियों के मैनेजमेंट में है कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल और महाजर कैंप्स के साथ लिंक्स की स्क्रूटनी की गई है। इसी तरह जो नेशनल कैरिकुलम है उसको नफरत अंगेज मवाद से पाक किया गया है। कमेटी ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमेटी से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात का इहादा किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया का हम क्यों ना नाम लें, तमाम वाक़यात में इंडिया मुलविस है। बैरूनी अनासिर के बगैर नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो क़यामत तक उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनल सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की जिम्मेदारी है और कियोस की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनार्की की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और न ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी की माइग्रेशन से इंटरनल सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की जिम्मेदारी है और कियोस की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनार्की की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और न ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी की माइग्रेशन से हमारा समाजी ढांचा तबाह हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी इशू को प्रिविलेज ट्रीटमेंट का हक नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने एक और डायरेक्टिव्स भी पास किए हैं। उन्होंने कहा जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उनके का ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने बहुत गलत काम किए हैं। सिर्फ एक कंपनी ने गोस्ट नौकरियों को शाया करके 7 अरब रुपए के गपले किए हैं और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करके उनका केस नैब भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भर्तियों में बेज़ाब्तगियां हुई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए
اور پرانی تاریخوں میں جاری ہونے والے آرڈرز کی تحقیقات کی جائیں اور ملوث عناصر کو سزا دی جائیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نگران حکومت ایک بلیو پرنٹ اگلی حکومت کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نگران ہیں اور یہ سارے اصلاحات چند دنوں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے وارن کیا، خبردار کیا کہ ہم نگران عارضی حکومت ہیں، لیکن جو ادارے ہمارے ساتھ ہیں وہ مستقل ہیں، لہذا جو کام ہم کریں گے وہ اگلی حکومت میں بھی جاری رہیں گے۔ کمیٹی نے گوشت ملازمین، گوشت پروجیکٹس، گوشت سیلز کی تحقیقات کا بھی حکم دیا اور کہا کہ تمام ملازمین کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں شامل کیا جائے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ اور روبسٹ طریقے سے جاری رہے گا۔ اب تقریباً جو ڈیڈ لائن ہے اس میں 24 دن ہیں۔ ان لوگوں کو جن کے پاس UNHCR کے کارڈ ہیں یا افغان ریزیڈنس ہیں کے ڈاکومنٹ ہیں، یہ تقریباً ان کی ٹوٹل پاکستان میں تعداد 1.7 ملین ہے، ان کو نہیں چھیڑا جا رہا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ وداؤٹ ڈاکومنٹس ہیں، جنہیں ایلینز کہتے ہیں، چاہے وہ افغانس ہیں چاہے وہ دوسرے ممالک کے ہیں، اور تیسری کیٹیگری وہ ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، جنہوں نے اپنے نام بدل لیے ہیں یا ڈاکومنٹس حاصل کیے ہیں یا پاکستانی اداروں کو کمپرومائز کر کے، جو ہمارے نادرا کا سسٹم ہے اس کو مینیج کر کے اپنے لیے آئی ڈیز بنائے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو پکڑ کر واپس افغانستان یا ان کے جو بھی ممالک ہیں بھیجا جائے گا۔ آخر میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو اور تمام شرکاء کو یقین دلایا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت بلوچستان حکومت منوعاً اقدامات کرے گی۔ شکریہ۔ میں صرف نگران صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، سرکاری زمینوں پر کسی صورت قبضہ نہیں ہونے دیا جائے گا، ملک دشمن عناصر کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اس ضمن میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے۔ قومی نصاب کو نفرت انگیز مواد سے پاک کیا گیا ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا، اسے برقرار رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ اور ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے اور وقفے کے بعد اس سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں۔ اور جو پرائیویٹائز ہو رہا تھا اس کا 75% سٹیک وہ $362 ملین تھا، جس کے اگینسٹ ایوز میں وہ 75% سٹیک جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا۔ یہ پٹیشن آئی اور پٹیشن میں سپریم کورٹ نے اس پرائیویٹائزیشن کو کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا 184(3) میں۔ 2009 میں پھر ایک SMC ہوا، سو موٹو نمبر 15 آف 2009، یہ بھی رپورٹ ہوا PLD 2012 سپریم کورٹ 610، PLD 2012 سپریم کورٹ 610۔ اب یہ جو 2009 میں سو موٹو آیا یہ تھا ریگارڈنگ الیجڈ کرپشن ان پاکستان اسٹیل ملز۔ اب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کالعدم ہو چکی ہے 2006 میں، اور پھر اس کے بعد 2009 میں یہ سو موٹو لیا گیا کہ جی بہت کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ۔ جب یہ سو موٹو لیا گیا اور ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ آئی تو اس وقت تک جو یعنی 4 ارب روپے کے پروفٹ میں تھی 2005 میں، سو موٹو 2009 میں ہوا اور اب 2009 میں 26 ارب روپے کے لاسز میں جا چکی تھی اسٹیل میں، اینڈ 30 جون 2022 تک اسٹیل مل جو ہے پاکستان اسٹیل مل اب تک ایکیومولیٹڈ لاسز 206 ارب روپیہ ہو چکا ہے، 206 ارب روپیہ اینڈ کاؤنٹنگ۔ نہیں میں آپ کو فیکچوئل نہیں ہے، میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کی 206 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے 30 جون 2022 تک اینڈ کاؤنٹنگ۔
Basically, you are saying as a consequence of the actions of the Supreme Court in exercise of 184 jurisdiction. Is this the point you're making? Yes. और उसका review 2006 में I don't know why we are so reluctant to hear the truth. I mean, let us. 2006 में उसका review फाइल हुआ. 2006 में review फाइल हुआ उस judgment का. आप बढ़ते रहिए चलें. हाँ. This should not be a charge sheet against the Supreme Court. It's not, but it is a fact. 2006 में उसका review फाइल हुआ सर. और वो review 2013 में reject हुआ 7 साल बाद. उस वक्त तक वो कलअदम हो चुका है और उसके बाद एक suo motu भी आ गया. दूसरा इंस्टेंस है रेकोडेक का. पहले जरा काइंडली इसकी रेलेवेंस बताइए. इसकी रेलेवेंस सर मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अदरवाइज ऑफ दिस एक्ट. मैं आपको सर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज इन रिलेशन टू द एक्सरसाइज एंड दिस इज समथिंग दैट necessitated providing for this appeal, constitutionality. Were these cases discussed in Parliament because you haven't provided us the reports, or is this your personal opinion? Hey, this is something which has happened over the years. No, it may have happened. Nobody's going to get into that. The question is, were these cases discussed in Parliament? Were they discussed? Did they form the basis of why this law had to come? Because that's what we are hearing this case. Referring the cases from the Aminuddin Khan case, वहाँ से लेके तमाम ये नुसरत भुट्टो केस और फिर ये रेकोडिक केस और सुप्रीम कोर्ट बार केस और ये फिर अकामा केस जो है और फिर ये हुदैबिया केस सारे लेके आप हमें ये चार्जशीट करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम को देखने के बाद जो कॉम्पिटेंस नहीं थी उसने लॉ बना दिया और अब हम उसे लेजिटिमेट कर दें. You want to invoke us the doctrine of necessity to legitimate this law? No, sir. No, sir. The contrary. I think मैं अगली बार जरा कंसीड कर लूं. Mr. Attorney General, I think हमें थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए सुनने के लिए तनकीद. I don't think you use the word charge sheet. I have not. You are simply stating a fact, and we should have the patience to hear your submissions. Your submission is from what you have just commenced by stating that 184.3 may have done some very good work as well, but 184.3's consequences have also been, I don't want to use the word disastrous, but maybe not so good. So you're just stating that Parliament does not have to mention each and every case, but this is the cumulative understanding. I mean, you don't have to spell out everything. So Aminuddin Khan was not 184.3, etc., but these cases were. So you are just stating a fact, and we should be sort of have the wherewithal to accept it. I mean, we were a council at some stage, and we are judges now, and we are citizens always. So if someone is stating a historical fact to build the argument why 184.3 may have been given a right of appeal, so let us hear him with patience. And if you don't agree with that, by all means, write judgments, whichever you want to, but at least please continue. I mean, otherwise we'll be forever. I mean, you didn't do this thing. You are saying we did it, and you're just pointing, showing us the mirror. Fine, I have no problem to show me a mirror about all the judgments I've passed which are wrong. I have absolutely no problem. I would say thank you. I may learn from it and I won't commit the same error or mistake again. So please proceed. Mr. Attorney General, the question still remains, which I've already put before you, whether the court did good or whether the court did bad, and beauty may lie in the eye of the beholder, and there may be people who say this was good and that was bad and that was not so good and that was not so bad, and we can carry on ad nauseum. This is not a debating society. We are not sitting here to receive a public lecture from you, sir. You are Attorney General. Kindly tell us what is... If there was a remedy of appeal. Sawal sun le. If there was a remedy of appeal. What does that have to do with the... These consequences could have been averted. बात तो सुन लेना. What does that have to do with the legislative competence of the... I have, as I stated, my lord, I have already made submissions to it. I am referring to what yesterday Justice Hilali... There is legislative competence, बात खत्म हो गई. जी. आप हमें ये दस्तूर दे रहे हैं. ये इसलिए जरूरी है सर कि ये आपके पास अभी not long ago record date के ऊपर under 186 you had to come and protect what had happened. Then the question that my learned colleague has asked you, that becomes relevant. आप हमें बात कीजिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की.
Legislative आप हमें कन्विंस कर कीजिए कि आपके मुताबिक आप कह दीजिए वो सब गलत कह रहे हैं, बात खत्म हो गई, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओनस लाइज ऑन देम. You kindly tell us about legislative competence. कल जस्टिस हिलाली ने एक कमेंट किया था, एक ऑब्जर्वेशन थी उनकी, उन्होंने कहा कि 184(3) जब एक्सरसाइज Mr. Attorney General, I've been a counsel more years than I've been a judge, and I would always prefer that the judges let me complete my submissions. They may not accept my submissions, hear my submissions, and discard my submissions, but certainly your right of making a submission, I think, otherwise we don't need to give you a notice, we can decide the matter ourselves. So please proceed in your own way. While concluding, दो चीजें देख लेते हैं जी. ये तो यहाँ तक everyone agrees that there were certain issues regarding 184 which agitated or which disturbed the executive and the parliament. Fine. Point taken. Second point, the law that you enacted, that law, everyone agrees कि ठीक है, law में कोई ऐसी चीज नहीं है, बाज यहाँ होगी, लेकिन वो law, no one said कि ये law जो है ये किसी तरीके से infringe कर रहा है आपके fundamental rights को as such, directly. असली जो main चीज आपने एड्रेस करनी है वो है उस लॉ की, आपकी जो लीगल कॉम्पिटेंस है, उस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. आप प्लीज उस पे आ जाए. My lord, I'll come to the question that you had raised before the proceeding. आप अपने आर्ग्यूमेंट्स करें. My lord, I have my question, take it at the end. पहले अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करें, like the चीफ जस्टिस just said कि भाई पहले उनको तो बोलने दें, आप जो आप बोलना चाहते हैं प्लीज बोल. बल्कि सारे क्वेश्चन का जवाब आप बाद में दे दें, पहले अपने आर्ग्यूमेंट्स. My lord, as far as provisions other than Section 5 are concerned, with regards to practice and procedure, I have submitted that the competence is drawn from Article 191, read with entry 58, and of course together read with 142A. 191 in itself acknowledges, recognizes Parliament's power to make laws with respect to practice and procedure, and the term law used in 191 does not in any manner exclude an act of Parliament. ये जो आप अगर entry 58 को देखें, इसमें entry 58 में आप किस उसमें आ रहे हैं? Within the legislative competence of Majlis Shura? Yes. Or relates to the federation? First part. Okay, and so your reliance on item 58 is directly dependent upon or flowing from your arguments that 191 confers legislative competence. Yes. Okay. Point taken. So this is the conclusion or some of what I have submitted on as far as legislative competence with respect to matters related to practice and procedure are concerned. Now, and then comes Section 5, which is a substantive right of appeal, which has been conferred, and which obviously, at least in my my submission is that for that we have to go to entry 55, and entry 55, my lord, does two things. It empowers the Parliament to legislate with respect to jurisdiction and powers of all courts with respect to all the matters in the list, and to such extent as is expressly provided by or under the Constitution. But as far as Supreme Court is concerned, it empowers the Parliament to only enlarge its jurisdiction and confer supplemental powers on it. So it does deal with Supreme Court's jurisdiction and powers, but only to enhance them, not to curtail them. But as far as other courts are concerned, both things can happen, subject to what is provided by or under the Constitution, the language of the Constitution. So once that jurisdiction has been enlarged, that act cannot be repealed. My lord, I was thinking about the question that you taken away. You mean to say that enlargement of jurisdiction includes right of appeal? Yes, sir. Because this is the appellate jurisdiction of the Supreme Court, which exists in the Constitution, the appellate jurisdiction. It is that jurisdiction. In fact, the original jurisdiction has been enhanced. No? Under Article 184(3) is the original jurisdiction. Original jurisdiction. It has been enhanced by enlargement. So my submission and my response to your question, my lord, is that nothing in Article 184 or 185 provide any extent to which they can be enlarged.
Because they do not so, there is no bar on the Parliament to the extent to which the jurisdiction can be enlarged. Is there any limit of enlargement because the right of appeal has been given with retrospective effect? There is no cut-off date and it is open-ended. This question was also asked by me to Mr. Salahuddin, where it was not responded. Mr. Attorney General, you have not given the details of express authorization. That requires your... My Lords may note Article 212, Clause 1, subclauses A, B, C, and then read with Clause 2 of Article 212 with respect to administrative courts. It does both things. It provides to the extent to which those courts will function, the powers those courts will exercise, and then in Clause 2, it then places limits as well, that no other court shall then exercise such powers. Thus, what this Clause 2 does is, it places limits on the Parliament's power. The extent of authorization with respect to administrative courts is thus then covered under Clause 1, A, B, C, and then only related to the administrative tribunals and courts. How this is all courts, sir, helpful to you with regard to Section 5, which has been introduced in the new Act? वो अब इस पे मैं इसको जरा conclude कर दूं इस बात को आगे. As far as article अब territorial jurisdiction, for example, of the High Court जो है वो extend हो सकती है. Section 5 is substitute of 185. जी मैं उस पे आ रहा हूँ. मैं भी वो वाला part explain कर रहा हूँ जो सवाल था आपका कि कहाँ वो बताई हुई है बाय और एक्सटेंड. नहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की बात है. मैं अभी जरा वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. जी मैं उसी पे ही वापस आऊंगा ना जब मैं ये कंप्लीट करूंगा विद रेफरेंस टू अपील. जी दूसरी जो एग्जांपल है, दूसरा इंस्टेंस, नॉट एग्जांपल, दूसरा जो इंस्टेंस है 192 क्लॉज 5 और भी ले लीजिए. जब आप 184(3) की अपील देख रहे हैं और लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने महसूस किया कि यहाँ पे एक राइट ऑफ अपील होना चाहिए, तो फिर 184(1) की क्यों नहीं अपील दी गई? उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? Why only 184(3)? I'll address this. आप आर्टिकल 192 क्लॉज 5 देखेंगे. Mr. Attorney General, to add to that, if your argument was taken on its face value that enlargement is unrestricted and there is no limit given, then do you think by a legislative instrument 2 other appeals can be provided under 185? Let's say उनका जी एक अपील जो है वो 3 मेंबर बेंच ने डिसमिस कर दी है, उसके अगेंस्ट एक और अपील होगी जो 5 मेंबर बेंच सुनेगा, और वो अगर डिसमिस हो जाती है तो एक और अपील होगी जो 7 मेंबर बेंच सुनेगा. By definition, if there is no limit, then you're just enhancing, and you're enhancing through a legislative instrument which finds no support from the Constitution. Well, noted, my Lord. I'll come back to this question. My Lord, back to Clause 5 of Article 192, which permits, through an Act of Parliament, extension of High Court's jurisdiction to areas beyond the provinces, which are not part of the province. So that is also... You have already argued this point. So this is also an instance where the extent is provided by which the express authorization is provided. Now, as far as enlargement is concerned, now if I may, my Lord, you have a question? No, I'm just waiting for the answer of retrospectivity. Oh, there are so many questions, and there is उसमें problem ये होता है, my lords, कि उसमें फिर कोई एक question miss हो जाता है, and that is unfair to the lordship. एक मिसाल मैं देता हूँ इजी साहब. बलूचिस्तान में पहले प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया होते थे, जो अभी अमेंडमेंट के तहत खत्म हो गई, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहां तक स्पेशली एक्सटेंड की गई थी. Initially, the High Court had no jurisdiction, then subsequently it was enhanced. उस पे तो कोई बार नहीं है. तो वो एक्सटेंशन उस सूरत में होती है हाई कोर्ट. जो आप कहते हैं हाई कोर्ट की jurisdiction to the areas which does not fall within the province, उन एरिया तक वो jurisdiction रहती है. Yeah, so this is an authorization under the Constitution to an Act of Parliament. My Lord, ये पहले retrospectivity की जरा जवाब दे दें. Retrospectivity to enlargement. Yes, please continue. My Lord, have I addressed your question? I have not. I'm in no rush. Take your time. Take your time. My Lord. My Lord, as Mr. Attorney General, answering a question and us finding your answer
Appropriate are two, satisfactory are two different things. Two different things. So we may not agree with you. Yes. I'm just hoping that I can persuade the majority. That's the should hope to persuade everyone. No, I want to persuade everyone, but because we are in full court. That's a very lawyer's remark. Majority. But after arguing for all of us put together. No, I understand. As Attorney General, you should say I should be able to convince the whole. No, because on full court, I have to go back to leadership. So it is part of that. Retrospectivity, sir. Now, my lord, I see the concern that my lords have on applying this law retrospectively and thus opening sort of doors to perhaps a lot of litigation. My lords, there are several cases, many cases, which are no longer live issues. Before you even address this question, does this law state explicitly whether its application is prospective or retrospective? Does it state so? Subsection 2 of Section 5, my lords. Yes. Is the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of this act. Prior to the commencement. So its application is retrospective. Yeah. So, and it excludes any order passed under Article 188, where a review has been decided. Does it attend to what my lord is observing? Lord, no, does it, first of all, before your opinion, does the statute say anything? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत PIA के हवाले से आला सतह इजलास, PIA के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार, कौमी इदारों का खसारा मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। PIA और खसारे के शिकार दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर आज़म। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। कश्मीर नाजुक और तस्फिया तलब मसला है, OIC में जेर बहस रहता है। कश्मीर एक तवील अरसे से तस्फिया तलब मसला है। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारत किसी तौर पर भी मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। सेक्रेटरी खारजा सैयद काजी और कश्मीर पर नुमाइंदा खुसूसी सेक्रेटरी जनरल OIC की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मराकश के मरकजी बैंक के गवर्नर की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन की राहें तलाश करने और बाहमी दिलचस्पी के इक़्तिसादी मामलात पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने आलमी मालियाती ताउन की अहमियत को उजागर किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.08 सस्ता $279.43 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता, कीमत खरीद 276 जबकि कीमत फरोख्त 279 हो गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में इस साल माशी शरह-नमू 2.5% रहने की पेशगोई। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना है। इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। IMF की तरफ से जारी होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, डेडलाइन में 20 दिन बाकी। मजमूई तौर पर 400 से जायद खानदान अफगानिस्तान वापस जा चुके। कानूनी कार्रवाई के बाद खानदानों को जाने की इजाजत। 31 अक्टूबर तक अफगान खानदानों की वापसी में तेजी आएगी। तुर्कम कस्टम हुक्का।
قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان شہریوں کو عارضی طور پر پاکستان میں رہنے کا نوٹیفیکیشن جاری. قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا. وفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر قیام کر سکتے ہیں. رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے. متعلقہ اداروں کو ہدایت. عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس. سیاسی جماعتوں کے نمائندے مجوزہ ضابطہ اخلاق پر تجاویز دیں گے. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کرے گا. فلسطینیوں پر اسرائیل بمباری کا 5واں روز. صہیونی فوج کی بربریت میں شہداء 974 ہو گئی. 260 بچے اور 200 خواتین شامل. 5000 سے زیادہ زخمی. اسرائیلی طیاروں کی اسلامی یونیورسٹی پر بمباری. اسرائیل نے 3 لاکھ مزید فوج تعینات کر دی. حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 ہو گئی. 150 سے زیادہ یرغمال. غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری. غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 2,60,000 سے تجاوز کر گئی. قابل صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ کا مکمل محاصرہ. خوراک، پانی اور بجلی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی مکمل طور پر بند. غزہ کا محاصرہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ. امریکہ کے بعد اردن، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کا بھی کینیڈا کی حمایت کا اعلان. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا برطانوی وزیر اعظم، متحدہ عرب امارات کے صدر اور اردن کے فرمانروا سے ٹیلی فونک رابطہ. تینوں ممالک نے بھارت کے خلاف قانونی کارروائی پر زور دیا. اکنامک ٹائمز. بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں. بلوں کی عدم ادائیگی پر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے مزید 310 کنیکشنز منقطع. بجلی چوروں کے خلاف اب تک 384 FIRs درج. خیبر پختونخوا میں 1300 سے زائد افراد گرفتار. چوری کی قیمت میں 33 کروڑ 47 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے آئے. ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا نواں میچ. میزبان بھارت اور افغانستان نئی دلی میں مد مقابل. افغانستان کی بیٹنگ جاری. میچ دیکھیے PTV سپورٹس ایشی پر براہ راست. اور ICC ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے تیسرے میچ کے لیے حیدرآباد سے احمد آباد روانہ. کھلاڑی کل اور جمعے کے روز پریکٹس سیشنز کریں گے. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 اکتوبر کو احمد آباد میں مد مقابل ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ایک مرتبہ پھر سے رخ کریں گے سپریم کورٹ کا، جہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے. Say that our limited jurisdiction has now been expanded to an intra-court appeal jurisdiction, and now we can do so. So this is an actual case where the review usually doesn't happen, that the minority joins hands with the majority in dismissing the review because its scope is limited, and this case is an actual case, and suppose this intra-court appeal right then existed, then surely the fact that the review was dismissed would not have, in my opinion, closed the doors to an appeal. How would you like to comment on that? My Lord, I bow before your Lordship, but as I said, I think this is something which can be addressed in due course if a matter comes before Mr. Attorney General, that was entirely on different premises because the original jurisdiction was exercised by the High Court, then appeal was before this court, and subsequently there was review. I completely agree with my learned brother, but I'm saying suppose you can still say a review not maintainable, because I'm just giving you an example. Of course, that was not a 184(3) case, but I'm saying there could be a case where I say, sorry, no case for review made out, but it may be a case for appeal still. I don't know.
रिव्यू आपकी डिसमिस हो जाती है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन इलेक्शन का तो फिर अभी वो उसका देखें आई थिंक वी शुड नॉट टच दिस और उसमें ये होगा कि I think we should leave this aside. We should leave this aside because actual cases may come up before us if we sustain the law. But in future, if the law is intra vires, and of course, both remedies would be available, an appeal under Section 5 and a review under Article 188, whatever the litigant elects first becomes his remedy and is precluded from exercising the other. Okay, so we are in Section 5. Yeah. Now I have a question. Section 5 and this entire law relates to practice and procedure. So, Section 5, sir? No, the entire law. Yes, the rest. Section 5, you are conferring jurisdiction, appellate jurisdiction, which is by all intents and purposes and by all definitions a substantive. That's right. How do you bring it within the purview of procedural law to provide a substantive right? Lord, a law may provide for, a law may provide for both the procedure and may contain some substantive provisions. What my lords had just observed, what has to be seen is whether there is legislative competence that exists for both. So my respectful submission, my lord, is that there is legislative competence for sections 1 through 4 and 6, 7 and 8 under 191. And then there is legislative competence under entry 55 for section 5. So both on that plane, the law we do not, the law can survive so long as there is independent legislative competence for both substantive provision and procedure. At this stage, Learned Attorney General, how you respond to the objection of the petitioners that constitutional amendment was required for section 5? My lord, as I just submitted that the entry 55, my lord, permits the Parliament with respect to Supreme Court to do two things, which is enlargement of its jurisdiction and conferring of supplemental powers. So the language which says except the Supreme Court, in a way, what it does is it requires the Parliament to limit its legislation only to this extent, which is to say that Parliament cannot reduce the powers which the Constitution confers upon the Supreme Court, because the Supreme Court's powers are all provided in the Constitution. Unlike High Courts, for example, where the original jurisdiction flows from the Constitution, but the appellate, review, revisional jurisdiction or original jurisdiction on civil side under various statutes flows from entry 55, Article 142A with entry 55. So, Attorney General, just a question on it does not change the language or structure of 184. My Lord, in completing my submission on enlargement, because there is authorization, there is permission to enlarge jurisdiction, and there is no restriction in 184 or 185, by extending 185 to judgments and orders which are rendered under 184.3, therefore, a legislation on the basis of entry 55, enlarging the jurisdiction of this, appellate jurisdiction of this court and applying to judgments and orders under 184.3 is permissible. So, coming back to my question, going by your thesis, then what is to prevent the Parliament from providing a second and third appeal in 185 through legislative, ordinary legislation, that we are extending the jurisdiction of the court by extending second, third, fourth appeals? May short answer, maybe with respect. When that happens, we look at it. I think let the attorney. No, yes, but I'm just saying. My Lord, my submission to that would be, for now, this is the first appeal which is being provided under 184.3. No, आप principle settle कर रहे हैं ना? क्या आप extend कर सकते हैं एक constitutional appeal by ordinary legislation? So
I mean, by that token, if the Parliament tomorrow wants to provide second, third, fourth appeal, can it or can it not? My Lord, if I may just... मैं अपनी thoughts को जरा अपनी submissions को... Does it have legislative competence to do that or not? जी साहब, अगर आप 185(2) पढ़ लें, तो शायद आपको जवाब मिले. 185(2) Constitution से an appeal. Meaning, an का क्या मतलब? नहीं होगा next day. क्या दूसरा appeal? The question is different. The question is, if I may just give my submission in form of a question, that if through a constitutional amendment, I'm not talking of constitutional. No, I'm just if through a constitutional amendment, if the Parliament had provided under 184(3) that there would be a first appeal, and then narrowing the scope of this, and a second appeal, narrowing the scope of that second appeal as it is provided in CPC. Let's say, if it was done Counsel, I take your point. My question is very, very simple. One, you say, in terms of item 55, you can enlarge the jurisdiction of the Supreme Court and there is no restriction on how far, how much, and since when. So by that token, it has untrammeled, unrestricted powers to enhance and enlarge jurisdiction of the court. So tomorrow, if the Parliament wants to provide a second and third appeal on your premise that there is no restriction, they can do that by saying we are enhancing the jurisdiction of the Supreme Court. Now onwards, in 185, there will be a second appeal, a third appeal, a fourth appeal. Can they jurisprudentially, are they competent to do that? And if they are, then say yes. My Lord, Mr. Mansoor, if I could just jump into this discussion, I think it's a very pertinent question, and perhaps it might be subject to judicial review later on. But just a related question would be that when we read this, because this thing is slightly important to understand, this to such extent as expressly authorized, one reading of it shows that the word expressly was also underlined earlier. What does it mean? So to such extent is expressly authorized. So it means that there could be a possibility that it is not authorized. I mean, there is no extent given. Extent to such extent means that there might be an extent, but there might be no extent. So there could be situations where there is no extent, no express authorization is given, and the field is open. Yes. What do you say to that? I mean, it's not as if every provision, every jurisdiction will give an extent. As long as there is an extent, then Parliament is going to be regulated by that. But if there is no such extent expressly authorized, what do we do? I mean, then it's an... if my Lord's Constitution has not provided that extent. My Lords may Constitution then allows the Parliament to... My Lords may kindly turn to Article 203(d), Clause 3. This will answer my Lord's question. 203(d), Clause 3. Yes. Now this says the court shall have such other jurisdiction as may be conferred on it by or under any law. So this then leaves it open to go as far, which the Federal Sharia Court can perhaps do. And then when we look at Article 199, Clause 1, it does not provide any extent to, there is no authorization to what could be done with that jurisdiction. But if you say, what you're saying is, now you're contradicting the whole premise of your case. अगर फेडरल शरीयत कोर्ट में ये प्रोविजन दी गई है तो यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी होनी चाहिए थी. अगर हम आपकी बात माने तो फिर तो दिस प्रोविजन जो आपने अभी ये एक्सटेंट ऑफ ऑथराइजेशन है ऑफ ऑल कोर्ट्स. सो फेडरल शरिया कोर्ट इज ऑल कोर्ट्स. तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो वो अप्लाई नहीं करेगा. नहीं, हम जो चीज आप जो देखें ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया. तो अगर आपकी हम बात माने तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हमने स्पेसिफाई कर लेना चाहिए था कि आप जुरिस्डिक्शन को कर सकते हैं ना. माय लॉर्ड, ये इसका नया जुरिस्डिक्शन. बिकॉज with respect to all other courts, and my Lord will bear in mind that this Federal Sharia Court was an insertion later in time through 8th Amendment, but with respect to all other courts, the
Parliament, the Parliament's power to legislate with respect to their jurisdiction and powers is broad. But with respect to Supreme Court, and this is the question that you had, that it begins by saying except the Supreme Court and then goes on, and what I submit is enlargement of jurisdiction and conferment of supplemental powers. With respect to Supreme Court, Parliament can only enlarge. That point is taken that we read this extent with the upper portion, but suppose if we were to even read it with the other, what the reading of it shows that to such extent, the extent must be provided expressly. Suppose it's not provided, then what do we do? Right. So if there is 184 doesn't give any extent of its jurisdiction. My lord, then because it says to such extent as is expressly authorized by or under, then what it does is that only, I mean, one reading of it is, and this is what my Lord Justice Ijaz has held. If I may follow up on that question, there is perhaps another way to look at it. Suppose the word expressly were not there. Suppose it said to the extent authorized by or under the Constitution. Then the possibility could arise that this could mean either express authorization or by necessary implication. Perhaps the insertion of the word expressly is targeting the possibility of removing, of there being no possibility of any authorization by way of implication, howsoever necessary it may be. Expressly means expressly, full stop. And if all implications are cut out on by use of this word. Had this word not been used, then we would be back in our traditional approach, expressly or by necessary implication. And for example, just giving an example, clause 5 of Article 199. Now, this is the power of the High Court, where the High Court can issue writs, and the definition of person then excludes certain persons, excludes the Supreme Court. No writ can be issued to the Supreme Court. No, but that's an exclusion. Yes. मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि expressly अगर ना हो तो आप उसके अंदर someone could argue कि भाई जो normal तरीका होता है कि और courts के कई judgments भी होते हैं expressly or by necessary implication, तो वो principle शायद apply हो सकता है. पर जब expressly कह दिया तो implication खत्म हो. आपने express words दिखाने हैं है या नहीं है. No matter how necessary it may be, the implication is out. Maybe that's right. One reason. That's right, and that's why. What is your take on it? जी मेरी take उस पे ये है कि that is why. I'm asking you a question. इसलिए I go back to what I was submitting with regards to entry 55, that the language list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution is with respect to all courts. But for the Supreme Court, it is only enlargement and supplementary powers. And when we read it, मैं आपसे पूछ रहा हूँ expressly से डालने से वो expressly तो आप भी आपकी interpretation पे भी expressly तो Supreme Court को लगता है ना? नहीं लगता है. That's what I'm saying. मुताबिक नहीं लगता. नहीं लगता. That's what I've been arguing. कि Supreme Court को नहीं लगेगा. Supreme Court के लिए because Supreme Court का जो Supreme Court की हद तक नहीं लगेगा. हाई कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स को लगेगा. इसलिए क्यों कर्टेल कर सकते हैं? आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक्सप्रेस होना चाहिए. यस. और आपने एग्जांपल दी 192 की और उसकी मैंने 212 की दी एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट 212 में तो एक्सप्रेस ऑथराइजेशन तो नहीं है ना. इसे 212 के अंदर तो ये बता दिया ना टू व्हाट एक्सटेंट A, B and C, and then वहाँ ये भी बता दिया कि आप कह रहे हैं ट्राइब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. एंड 199 का फॉर एग्जांपल 199 का ये कह दिया कि ट्राइब्यूनल्स के हवाले से अगर आप देखें ना, ट्राइब्यूनल्स के हवाले से आपने एंट्री देखी है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. यस, वो भी तो एक एंट्री है ना. जी बिल्कुल. तो वो 212 के लिए तो एक्सप्रेस की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक स्पेसिफिक एंट्री है. ये लैंड अटॉर्नी जनरल फॉर फेडरल सब्जेक्ट्स. यस, as I understand, this is in the context of curtailment of jurisdiction as well. Supreme Court, this entry itself, it is part of the Constitution and it expressly authorizes the Parliament to enlarge its jurisdiction. This in itself is an express authorization. The National Anthem of Pakistan.
Honorable President, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investiture ceremony for conferment of Nishan-e-Imtiyaz military upon Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabid, Chief of Staff, Qatar Armed Forces. I now invite Mr. Ehsanullah Kakar for recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, say, O Allah, honor of sovereignty. You give sovereignty to whom you will, and you take sovereignty away from whom you will. You honor whom you will, and you humble whom you will. In your hand is all good. Indeed, you are over all things competent. You cause the night to enter the day, and you cause the day to enter the night. And you bring the living out of the dead, and you bring the dead out of the living. And you give provision to whom you will, without account. Sadaqallahul Azim. I now request Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabid, Chief of Staff, Qatar Armed Forces, to please come forward. Ladies and gentlemen, Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabid, Chief of Staff, Qatar Armed Forces, is an accomplished commander and a distinguished aviator. He has played a significant role in promoting and reinforcing bonds of brotherhood and cooperation between our armed forces in general and air forces of both the countries in particular. During his outstanding military career, he served as commander of the Qatar Amidi Air Force, commander of Air Excellence Squadron, commander of 11th Squadron Alpha Jet, and commander of Al-Azim Air Academy. General Al-Nabid took part in several operational missions such as the Second Gulf War, liberation of Kuwait, and Operation Unified Protector during Libyan Civil War. Ladies and gentlemen, the General has also attended several professional courses, some of which include transformation on the Mirage 2005 aircraft from France in 1997, General Training Course on PC-9 aircraft from Kingdom of Saudi Arabia in 1998, Command and Staff Course from UK in 2001, Trainer Course on PC-21 aircraft from Switzerland in 2014, and transformative courses on F-15 in 2020 and Rafale in 2021. In appreciation of his operational and staff assignments in different ranks in Qatar Armed Forces, he was appointed as Chief of Staff, Qatar Armed Forces in October 2021. Ladies and gentlemen, the General is a sincere friend and a close brother of Pakistan.
He has played a leading role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon Lieutenant General Pilot Salim Hamad Akil Al-Nabit, Chief of Staff, Qatar Armed Forces. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Yes, please. Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investiture ceremony are now closed. Guests are invited for refreshments. Thank you all. ईवान सदर इस्लामाबाद में कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री अता करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद नाबिद को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री एजाज अता किया है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुसल्लह अफवाज के दरमियान उमूमी ताल्लुकात, खासतौर पर पाकिस्तान फिजाइया और कतर की फिजाइया के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात के फरोग के लिए उनके किरदार के एतराफ में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद नाबिद को निशान-ए-इम्तियाज मिलिट्री एजाज अता किया है। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत इस वक्त जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Jurisdiction or could do such a thing, which is not happening in the Supreme Court. Which is not happening in the Supreme Court. This also includes the Shariat Court. Shariat Court was previously dealing with narcotics cases. Then subsequently, when CNS was enacted, the jurisdiction of Shariat Court was taken away, and now it is with High Court. So it means Shariat Court jurisdiction can also be curtailed by Act of Parliament. So with respect to Sharia Court, now it says clause 3 of 203DD says such other jurisdiction as may be prescribed by law. Now it is saying that there is a jurisdiction which has to be conferred. With the Sharia Court, the chapter provides what matters are to go to Sharia Court, what matters can the Sharia Court see. So this is all what the Constitution is providing. So there is here, initially all the narcotics cases that will go to the Shariat Court. But after promulgation of CNS Act, now the Shariat Court can't hear those cases, and those cases are lie to the High Courts. So it means the jurisdiction of Shariat Court has been taken away, and which can be done. My Lord, what we have to see then is we have to examine this chapter and see whether what is provided. This cannot be done in the case of Supreme Court. No, it cannot. It cannot be done in the case of Supreme Court because if you look at 185, my Lord, look at 185. Now 185, unless we read enlargement part independent of the preceding part, then does not permit any appeal coming to the High Court from either the Competition Tribunal or the Election Tribunals or all the other instances where appeal has been provided to the Supreme Court. Because 185, there is no express authorization. If you read it the way you're saying, then all those other laws. ये 185 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जी सर, उसमें देखिए बात ये ना, अगर आप कह रहे हैं कि जी इनलार्ज कर रहे हैं आप जुरिस्डिक्शन को, तो एपलेट जुरिस्डिक्शन 185 में दी हुई है, ठीक, उसको इनलार्ज कर रहे हैं आप, तो अब आप सोचें, आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन को वहां पे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उसमें या तो आप सिर्फ ये बता दें कि ये जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर कौन से हैं जो नहीं हो सकते 55 के नीचे। My Lord,
when it says enlargement of jurisdiction. रिवर्स लेना आप तो एक्सेप्शंस पे जा रहे हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, when enlargement है हम उसको रिवर्स में लेते हैं. आप स्टार्ट करें जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं कि आप पावर नहीं कर सकते सुप्रीम को. वो कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं जो नहीं कर सकते, जो एनलार्ज नहीं कर सकते? So I haven't gotten it. देखिए आप 55 को प्लीज जरा पढ़ लीजिए. Jurisdiction and powers of all courts. There's a comma then. Except the Supreme Court. So you can't create jurisdiction or create any new powers of the Supreme Court. Fine. So अब जब आप enhance नहीं कर सकते, reduce enhance कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं? ये सर ये नहीं, वो आप देखिए ना, वो तो आप कौन सी एक jurisdiction होगी जिसको आप enlarge कर रहे हैं ना? Yes. तो आप कौन सी jurisdiction को enlarge कर रहे हैं? Appellate jurisdiction को enlarge. यानी आप 185 में 184(3) की provision को ला रहे हैं? तो हम ये कर रहे हैं कि because 185 में ये limitation नहीं है, because 185 में अगर ये हो कि for example 185 had said that in addition to what it says, फिर देखिए, फिर इसको देने की जरूरत ही नहीं थी. देखें, फिर तो आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस दी हुई हैं, तो आप किसी प्रोविजन को भी एनहांस, यानी फिर तो आप हमें वो, फिर तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू इट. इसको इस तरह से अगर देखें, अगर सिंपल ये होता एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड the entry had ended where it says authorized by or under the constitution, full stop, then you could not do anything. नहीं, इसमें जरा मैं ऐड कर दूं कि ये जो अभी कर रहे हैं अपील, this is 184(3). So I raised this question earlier that if you provide an appeal in 184(3), it is not conferring a new jurisdiction, it's enlarging the jurisdiction of 184. So that could be one way of looking at it, that you enlarge that jurisdiction and then you apply an appeal and there is no limitation under 185. Where no there is limitation a under specific 185 article of the Constitution providing an appeal, and that specific article is intact, it doesn't provide an appeal, then you cannot provide an appeal in another article by under the garb of enlargement. Because appeal is a separate jurisdiction. So you read 184 and 185 together and see whether there is any limitation. Where there is a jurisdiction which exists and you extend it. 185 jurisdiction is not a jurisdiction in the form of an intra-court appeal against an order of the Supreme Court. So there's a distinction. Now here there is already an existing jurisdiction under 184(3). That is simply being enlarged. My lord, you read both of them together. I'll just, that's what I wanted. My lord, with this, I think one last question I have to address. Ladyship, you had a question about full court. अगर आप कंक्लूड कर लें तो बेहतर होगा. बस मैं वो full court वाली बात करके conclude. Yesterday, Mr. Faisal Siddiqui had made submissions. ये इसमें Mr. Attorney General, ये section 6 जो है, right to appoint counsel of choice. जी. जी. इसका क्या मकसद है? My lord, this is something which can easily be addressed. Now, of course, you have Order 26, Rule 6, where in exceptional circumstances you grant this power. नहीं, यहाँ अगर आप right उसको दे देते हैं to appoint a counsel of his choice, तो इसका मतलब ये है कि कोई नया जो वकील आएगा वो full fledged argument करेगा, तो जो spirit of a review है जो कि अभी तक settled हुआ है by this court, वो तो खत्म हो जाएगा. This can be easily dealt with, as I was submitting, with the use. Now, my lord, with this provision, वो तो my lord आपने can. Section 8 में लिख दिया हुआ है ना, it is to override any judgment of any court, including the Supreme Court or High Court. उसको मैं explain वो भी कर खत्म देता हो हूँ, जाता उसको ये भी explain कर देता हूँ कि now that with the advent of technology, एक तो ये कि transcripts बन जाती है, but let's leave that aside. With this provision in mind, my lords can suitably amend Order 26 to say, require the counsels to file their written briefs, for example. In addition to the pleadings, they file their written that briefs. Is already given so that in the will Supreme then Court rules, and that depends upon the court. If feel like. So उसको इसको अब रेगुलेट करने के लिए, फर्दर करने के लिए कि इसको कैसे इफेक्ट देना है, उसका ये तरीका हो सकता है. इसमें तो you have given it as a right.
जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये राइट नाउ दिस इज अ राइट एट वन एंड एंड देयर इज अ डिफिकल्टी दैट यू हैव जस्ट पॉइंटेड आउट ऑफ द कोर्ट एट द अदर एंड उसको बैलेंस किया जा सकता है. अपील किया किसी और ने, रिव्यू दायर किया किसी और मैं उसी को एक्सप्लेन तो कर रहा हूं. वो कोर्ट के सामने फिर शुरू से मैं यही मैं कह रहा हूँ. सेकंड अपील मैं यही कह रहा हूँ कि देन द कोर्ट विल गो बाय द प्लीडिंग्स. वो रिटन सबमिशन हो सकती है. दिस इज समथिंग व्हिच आई अप्रिशिएट द डिफिकल्टी दैट यू हैव पॉइंटेड आउट. वुड दैट बी अ रिव्यू स्ट्रिक्टो सेंसो और दैट वुड बी सेकंड अपील? No. I mean, if it is in review, obviously for determining the review or deciding the review, the principles of review that you have in Order 26 will apply. Now, the only difficulty that my Lord has pointed out, there will be a different counsel arguing that case. I think in order to give effect to this section, Order 26, fresh argument of the case. वो उसमें my Lord आप Order 26 Rule 6 में ये amendment कर दें कि जी beyond written pleadings, nothing new would be entertained, and that will take care of everything. Learned Attorney General, even if another litigant exercises the right of engaging a new counsel, he would be still bound by the same principles laid down by this court. Yes, and so he can't go beyond that. So on judicial when side, we allow a new counsel to come, he also stays within the limits of the jurisdiction. He is bound by the pleadings which are before the court. And that would resolve that difficulty of a new person coming in, not being part of original proceedings. That might just Mr. AG, it's Article 10 of the Constitution gives right to a person to appoint a counsel of his own choice. How can bar be put on a person that you should not appoint a counsel of your own choice? वो कहते हैं आज मैं ये वकील पसंद मैं दूसरा रखता हूँ. इसको फिर ये वही इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस ये हो सकता है कि आप अब जैसे कोर्ट रूम नंबर 1 I don't know if it is true or not, but there is a transcript of the proceedings. There was some sense when this rule was made. There was some sense, but with this it will just expand the burden which is already on the shoulder of this court. My Lord, as I said, आप जो इसमें एक डिफिकल्टी जो मुझे आपके जो ऑब्जर्वेशन से नजर आ रही है वो ये है कि नया वकील आके कोई नई बात ना करे जो पहले नहीं हुई. यही डिफिकल्टी हो सकती है इन ऑल. सो उस पे इफ रूल 26 जो रूल 6 है ऑर्डर 26 उसमें आप देखें ना वही वकील आता है तो उसको तो आप ये कह देते हैं कि भैया आप पहले आर्ग्यू कर चुके हैं, नया वकील आएगा उसको क्या पता पिछले वाले ने क्या. So you bind them by the pleadings which are already on the record. अगर मजे की बात ये है कि ये वाला प्रोविजन नहीं चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ठीक है. वकील कह रहे हैं इधर तो हमारी फायदे वाली बात है. Your Ladyship, if I may address that question that you had asked. It's a question that you raised from the first hearing, and it has troubled many that what becomes of that right when there's a full court hearing this matter. My friend Mr. Faisal Siddiqui had also made submissions on this, so I adopt the submissions that he had made. This is not something which is which can easily be addressed because as far as a particular court is concerned, if the entire court is sitting, conceivably there can't be any appeal because there is no one left to hear the appeal in addition to. No, but the question I think has been perhaps, with all due respect, misunderstood. The thrust of the question is not that. The thrust is that if there is a substantive right of appeal, and right of appeal is always substantive, that right vests when the petition is filed. 184(3) petition is filed, the right vests on that date. That is the settled law. Now, the thrust of the question is this. Because of this reason, and a right of appeal has to be mandatory, the power or the ability of the Supreme Court to fix, whether exercised by committee, collegium, whoever, to fix a matter before any bench of strength greater than as presently constituted 7 has been taken away, because the right of appeal, being a substantive vested right, must prevail. So this is an encroachment upon the independence of the judiciary, that no bench, full court तो बड़ी दूर की बात है, 9 member, 8 member, 10 member, 11 member, keep on counting, cannot be constituted
the hands of the court have been tied, even if it is a matter of the utmost national importance. It cannot be heard as presently constituted by more than 7. So this is the question. Not कि full court बैठेगी तो full court में तो 60 के अगर 60 जज हैं तो 60 जज होंगे. Well, obviously बात है. That's not the thrust of the question. The thrust of the question is, which the question has been asked by my learned colleague from day one. You are affecting the independence of the judiciary to hear matters in respect of, you put a maximum cap, nothing beyond that. You can't go beyond that. Why you created this right of appeal? Iska kya jawab? Or can I just add on to this question? If I may just say something, can it not be without taking extreme positions, be very reasonably resolved by saying we haven't prohibited a full court from ever meeting, nor is the law said so, nor that it should not be over a certain thing. We have spelled it out. If you, in your wisdom, which is the Supreme Court of Pakistan, considers to constitute a full court, so be it. So why could it not be resolved simply by saying this? That's right. But can the whole point is that it's a substantive right, access to justice. So the Supreme Court, in its wisdom, can say, too bad to your access to justice and substantive right. In our wisdom, the full court will sit, which means whatever we decide, no appeal against that. So the question is that, can the Supreme Court do that? When the law provides a substantive right, can the Supreme Court deny that right? Or when you deny that right, there is no issue with it, so we, in our wisdom, can decide that? And that goes to the whole point of this law, कि आपने कोई wisdom को question किया है, अभी यहाँ पे कोई problem नहीं हो रही wisdom के साथ. Let me just briefly respond to this in addition to what my Lord the Chief Justice has just observed. This situation of this sort, and I'd come to what Justice Munib Akhtar has observed, this situation could also have, a similar situation could have arisen in these proceedings. For example, if somebody had, let's say, committed a judicial contempt in these proceedings, hypothetically, what would have happened? Now, it had to go before some judge. Now, if it had, because it had happened before the entirety of full court, it could not possibly go before. That's not a vested right. I'm coming to it. Appeal is a vested substantive right. I'm coming to it. You think, are you Attorney General Sahab? I'm sorry to interrupt you. आप contempt of court, ये वकील या पार्टी का right है to commit contempt. तो आप डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं ना, अटॉर्नी जनरल आप डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं कि ये केस इस केस की अपील कहाँ जाएगी? आप मफरूजों पे क्यों चल रहे हैं? ये भी तो हम केस सुन ही नहीं रहे ना. कोई ना कोई हमारे फैसले से खुश नहीं होगा, शायद सब ना खुश हों, हमें नहीं पता. उनकी राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं. तो ये कानून ने कहाँ कहा है कि हर केस में अपील होगी? उन्होंने कहा एक किस्म के केसेस में जहां कम है वहां अपील होगी, राइट ऑफ अपील. कानून ये नहीं कह रहा है कि कानून ने उधर गए ही नहीं है. कानून उस जगह गए ही नहीं है कानून. Let's read section 5. Please read it to see कि कानून क्या कह रहा है और किसको राइट दे रहा है. पढ़ें प्लीज सेक्शन 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of bench exercising jurisdiction under clause 3 of article 184(3) की अपील लाई करेगी. इसमें तो कोई हमें confusion नहीं है ना. It shall be read, will be made. It's very simple. I mean, why do we have to? I mean, we have done it in so many cases. One submission to this. Again, let me make one question to you. The fact that in this case the full court is hearing the virees. In this case, if the law is struck down, बात खत्म हो जाती है. मैं section 5 बोलूँ. If section 5, if the law is declared intra vires, I would find it some rather odd for a petitioner to say, I exercise the right of appeal under section 5 for a declaration that the law, including section 5, is ultra vires. So this particular case is an exception. Because here the very vires of that act are under attack, including section 5. इधर वो नहीं बात apply कर सकती. बात हो रही है if this law survives challenge, तो फिर
जो सवाल है सेपरेशन ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कि आपने एक मैक्सिमम कैप लगा दिया जी 7 से ज्यादा नहीं सुन सकते क्योंकि आपने एक सब्सटैंटिव वेस्टेड राइट दिया हुआ है उसको किस तरह कोई कोर्ट एक किसी का राइट है वो टेक अवे कर ले बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट इज दैट व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग लेट मी कन्फेस my mistake to constitute a full court. It should have been less than the half of the number of judges of the court, so the right of appeal, if the law was sustained, would have remained. No, I said let me finish my thought. Would have remained, so I am certainly guilty of that. But then I'm not alone in that. Then my colleagues should not have sat in the bench at all. And they did so when 8 of them us were also sitting. Then the same question was have been, if this law be sustained, where will the right of appeal go? So that is not your fault. If at all a fault has been committed, I'm the first to accept my mistake to do this, but there was in need of transparency and in need of a demand, it was done, and nobody objected amongst my colleagues that the full court should not be constituted. Similarly, I assume that none of them objected when 8-member bench was constituted. There too the right of appeal had disappeared. So effectively that had become redundant. They should have said, no, we will not sit, let a lesser bench be constituted, because if this law is sustained and if someone is aggrieved, where will his right of or her right of appeal go, or the government's right of appeal, or a political party's right of appeal. So इन मफरूजों से निकलें और conclude कीजिए, आगे खत्म करें, हमें सोचना भी है, लिखने भी दें. Mr. Tariq, let me clarify for you. Mr. Tariq, this is not a mafruza. I have said that this particular case is a special case in the sense and for the reason the very vires of this law are under challenge. It is not possible that if this law is sustained for a party challenging the very vires of the law to say, I exercise the right of appeal under section 5 for a declaration that this right of appeal that I have exercised is ultra vires the constitution. That would be completely nonsense. I am speaking of the future. I'm not speaking of this case. Because here the vires are under attack. My lord, my brief response is this. Suppose अगर ये law sustain कर जाता है, तो this issue can be resolved in the full court meeting. रूल्स में हम बना देंगे कि कितने बेंचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. अगर फुल कोर्ट होगा तो कुछ नहीं है. बात है. इसमें मेरा response simply put and I'll conclude. Said, I mean, the law, through the rules, the law cannot be changed. That is your position. So there's nothing that can be done. This issue, you see, this goes. If you flip it around, if you flip it around and you don't see it as a vested right, because as in an opinion which has been given, it doesn't matter about the vested right. So we flip it around and we see it in the context of what can the court do and what can't the court do. So you have actually capped in order to ensure that the right is always given to a party who files 184(3) petition, you have ensured that a certain quantity se zyada badi bench nahi banegi, depending on the strength of the court. Now, is that not some sort of an intrusion on how the court is to work? I mean, is that not something that the court has to decide based on factors that the court understands best? No, I don't know. Whether this precludes the other part of the judges not to hear the matter. The matter was heard by some judges in the first instance, then it was heard by the other judges in the second instance. In practical, the entire judges have heard the matter. And I think it's this right, I think it is a right being conferred on, and I had briefly shown your lordships that why are you putting it on us? Why are you putting it on us? Either you say, yes, please, there is a right, you cannot now deny anyone this right. Don't tell us that you have hope and faith. Please do that accordingly. Please be precise in what you want. Let me make your life easy. I put it upon myself. Let's end it. I take responsibility. Let's move forward. You have concluded the case or not? I have, okay, my lord. And I just say this. So I first of all, let me compliment the petitioners who have fought valiantly to sustain my powers
and and you and the others who want to undermine them. So, but thank you very much for remaining good humor till the very end, despite some very difficult questions. And if we have said anything, or any one of us, which may have upset anyone, we certainly did not intend to do so. Sometimes in the heat of battle, things are said which are not really, don't mean anything. So let us end in good humor. And does it conclude the matter, or is there anything left for us to say or do? 5 minutes, just 2 very quick points. 5 minutes, certainly. Aye. Grateful, my lord. Aye, thank you. Thank you for your patient hearing. My lord, on a very lighter side, the powers which have been exercised in promulgating this law are 1752 says so. It doesn't say so that 142 has been used, read with entry 55. So my humble submission is that discussion on entry 55 is little superfluous. And if your lordship may allow me to refer to 175.2, I now we memorized it. You memorized it. I know. Make the point. I know. The point is that, and I think I would be able to make a better point if I just read, because it has to be read together. The right of reply, na? Very quickly. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, for Islamabad, and such other courts. So the provision is using Supreme Court and the High Court and other courts separately. And if you read 175.2, no court shall have jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any other law. So when 175.2 is read along with 175.1, the word court does not include the Supreme Court. And if I may refer to your lordship's dissenting opinion in the Rawalpindi High Court Bar Association case, where interpreting various provisions of the Constitution, it has been concluded when the Constitution uses the words any court, that does not include the Supreme Court. So my humble submission would be that 1752, they cannot draw the power to legislate for the purposes of this law for Supreme Court, relying on 175.2. Point taken. And your lordship, again on a lighter tone, there is a world of difference between will of the people versus the will of the parliament or will of the government. So that aspect has to be taken into consideration. And your lordship, No, sorry, there isn't any. The preamble starts that the will of the people will be expressed through their chosen representatives, which is the parliament. That is what my point is. The chosen, and then modifying the Constitution by the will of the chosen representative has to be by 2/3 majority. So that is what the principal point is. And your lordship, again, another point in the same context is that when the Constitution has intended to confer an appeal right, that has been specifically provided by the Constitution, and there is an appeal against in the case of Article 63. Right of reply पे रहिए ना. जी my lord, यही points आप दोबारा. My lord, वो मैंने पहले नहीं raise किया था because this is a specific provision, the specific point that has to be taken into consideration. So these are the two major points that I just thought would be relevant, because under 63A, Article 5, 2035 and 2123, there is a right of appeal which the Constitution has provided. So when we read 185, there is no right of appeal which is specifically conferred, or 184. And my lord, last point very quickly is that there has been no answer or no argument to counter the point that this committee by section 2 and 3 has virtually modified Article 1843 provision. And in fact, the law itself, as your lordship was on a lighter tone saying, that if the Honorable Chief Justice does not fix the case, then the law itself does not provide that the committee, in how many days the committee will decide that the bench will be constituted, in how many days the committee can also likewise sit down on this. So this law has to really be seen from that perspective. And I think the solution lies in your lordship looking at the rules themselves rather than any outside body. I'm very grateful, my lord, for...
جی عابد صاحب جی آپ کی اجازت سے سر فیڈرل شریعت کورٹ کی جو بات کی اٹارنی جنرل صاحب نے اور مائی لارڈ جسٹس منdokhel نے ایک پروویژن فیڈرل شریعت کورٹ کے چیپٹرز میں کر دوں جس کی وجہ سے رول میکنگ پاور کو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا نہیں کیا گیا. آرٹیکل 203A یہ دیکھ لیجیے سر بیکاز اس پہ ساری شریعت کورٹ کے مختلف پروویژنس کی بات ہوتی رہی لیکن دس از اے ویری کروشل 203A. Capital A, my lord. The chapter starts 3A. The chapter 3A, 203A. Am I with your worship, sir? Yeah. The provisions of this chapter shall have effect notwithstanding anything contained in the constitution. Yeah. تو یہ پہلی کانسٹیٹیوشن کو دیٹس وائی جو رولز بنایا سر وہ کہہ دیجیے نا سر لیکن ہمت کر لیں بالکل بنایا ایک مارشل لاء کے زمانے بنا نہیں لیکن سر لیکن اس کو اپہولڈ کیا اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں سپرا کانسٹیٹیوشن بنایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 ترمیم بھی تو پارلیمنٹ نے سب نے مل کے بنائی اس کو نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ کے زیر صدارت پی آئی اے کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس. پی آئی اے کے مختلف امور پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعظم کا پی آئی اے کے معاملات پر فیصلہ سازی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. ملک معاشی مشکلات کا شکار, قومی اداروں کا خسارہ مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. پی آئی اے اور خسارے کے شکار دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے. وزیر اعظم. اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس. نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. کشمیر نازک اور تصفیہ طلب مسئلہ ہے, او آئی سی میں زیر بحث رہتا ہے. کشمیر ایک طویل عرصے سے تصفیہ طلب مسئلہ ہے. کشمیریوں کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے. بھارت کسی طور پر بھی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا. سیکرٹری خارجہ سجاد قاضی اور کشمیر پر نمائندہ خصوصی سیکرٹری جنرل او آئی سی کی نیوز کانفرنس. وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے مراکش کے مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات. اقتصادی تعاون کی راہیں تلاش کرنے اور باہمی دلچسپی کی اقتصادی معاملات پر تبادلہ خیال. فریقین نے عالمی مالیاتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا. ایوان صدر میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد عقیل النابت کو اعزاز دینے کی تقریب. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد عقیل النابت کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا. تقریب میں پاکستان اور قطر کے مسلح افواج کے اعلی حکام, سفارتکار اور دیگر شخصیات کی شرکت. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.08 سستا, $279.43 پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹1 سستا, قیمت خرید 276 جبکہ قیمت فروخت 279 ہو گئی. اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 200 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ. عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیش گوئی. موجودہ مالی سال مہنگائی کی شرح 23.6% رہے گی. 2028 تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک جانے کا تخمینہ ہے. اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے جاری ہونے والی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا. ڈیڈ لائن میں 20 دن باقی. مجموعی طور پر 400 سے زیادہ خاندان افغانستان واپس آ چکے. قانونی کارروائی کے بعد خاندانوں کو جانے کی اجازت. 31 اکتوبر تک افغان خاندانوں کی واپسی میں تیزی آئے گی. تورخم کسٹم حکام. قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان شہریوں کو عارضی طور پر پاکستان میں رہنے کا نوٹیفیکیشن جاری. قانونی دستاویزات رکھنے والے افغان مہاجرین کو تحفظ حاصل ہوگا. وفاقی کابینہ کے آئندہ فیصلے تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین عارضی طور پر قیام کر سکتے ہیں. رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو گرفتار نہ کیا جائے. متعلقہ اداروں کو ہدایت. عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس. سیاسی جماعتوں کے نمائندے مجوزہ ضابطہ اخلاق پر تجاویز دیں گے. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کرے گا. نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کا 5واں روز. صہیونی فوج کی بربریت میں شہداء کی تعداد 974 ہو گئی. 260 بچے اور 200 خواتین شامل.
5000 سے زیادہ زخمی. اسرائیلی طیاروں کی اسلامیہ یونیورسٹی پر بمباری. اسرائیل نے 3 لاکھ مزید فوج تعینات کر دی. حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 ہو گئی. 150 سے زیادہ یرغمال. امریکہ کے بعد اردن، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کا بھی کینیڈا کی حمایت کا اعلان. وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا برطانوی وزیراعظم، متحدہ عرب امارات کے صدر اور اردن کے فرمانروا سے ٹیلی فون پر رابطہ. تینوں ممالک نے بھارت کے خلاف قانونی کارروائی پر زور دیا. اکنامک ٹائمز. ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا رواں میچ. میزبان بھارت اور افغانستان نئی دلی میں مد مقابل. افغانستان کی بیٹنگ جاری. میچ دیکھیے PTV اسپورٹس ایشیا پر براہ راست. اور پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنے تیسرے میچ کے لیے حیدرآباد سے احمد آباد پہنچ گئی. قومی کرکٹرز کل اور جمعے کو پریکٹس سیشنز میں حصہ لیں گے. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 اکتوبر کو احمد آباد میں مد مقابل ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں رضوان علی احمد. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة